So in the last class we have talked about the two broad categories of ratio. One was the liquidity ratio and another one is the debt ratio or the solvency ratio, right? So today we will talk about the coverage ratio, equity ratio and the probability ratio. We also discuss about the two-point analysis and also the index and common size comparison. Okay? So the first thing we will start with is coverage ratio, and of these coverage ratio, interest coverage is very much important. So what is the interest coverage? So basically indicates the firm's ability to cover interest charges. It also relates the financial charges of a firm to its ability to service or cover them. Okay? So A ratio actually like this is income interest coverage. So this is EBIT divided by interest charges. So EBIT is a income statement item, and also the interest charges are also a income statement item. So we divide EBIT divided by interest charges. What is EBIT? Earnings before interest and taxes, right? So we divide these by interest charges. So what does this actually mean? এইটা মানে হচ্ছে যে EBIT যদি আমি ডিভাইড করি ইন্টারেস্ট চার্জের দ্বারা, তার মানে the ratio I'm getting, for example, in this balance sheet or in this income statement, the EBIT is 210 and the interest charge is 59. So if you divide, it will be 3.56. What does it mean? It means that you can, using your EBIT, earning before interest tax, you can cover the interest charges 3.56 times. তার মানে আপনার যে EBIT আছে, মানে আর্নিংটা আছে বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স, এটা দ্বারা আপনি ইন্টারেস্ট চার্জে মানে আপনি যে লোন নিয়েছেন তার যে ইন্টারেস্ট চার্জ দেন সেটা আপনি 3.56 টাইমস পে করতে পারবেন। সো ইউ আর ইন এ গুড শেপ। again we will have to go for the internal and external comparison. আর এটা দ্বারা আরেকটা মনে হচ্ছে যে এটা আমরা কেন করি বেসিক্যালি শুধু জানার জন্য যে আমাদের কতটুকু ক্যাপাবিলিটি আছে, also to assess the further loan capability, loan taking capability, আপনি আরো কত লোন নিতে পারেন। সো আমি যদি ইন্টারেস্ট 3.56 টাইমস পে করতে পারতেছি, তার মানে I can take go for additional loans if I need. Clear? সো এই রেশিওটা দ্বারা এটাও you can be assessing যে আমি আসলে এক্সট্রা এডিশনাল লোন অ্যামাউন্ট দিতে পারি না। ফর এক্সাম্পল এটাতে আপনার 1 আসলো, তার মানে within or using your EBIT you can pay your interest charges just one time. So that means you cannot go for further loans. Clear? But here we are in a good shape. Let's see what is the internal comparison. So if you want the internal comparison, see in 2001 it was 10.3 times, huge. Then it becomes 4.3 times and now it's reducing. It is a decreasing pattern show করে। But why is in the industry is increasing pattern? আমি কম ছিল then আস্তে আস্তে, but industry you were in a good position in comparison to the industry. তাই না? আপনি industry চেয়ে you were in a better position in 2001, but in 2003 you were lagging behind. So you need to improve your situation. এখানে বলা আছে যে as below average interest coverage related to the industry average. তাই না? ইন্ডাস্ট্রিতে যে কোম্পানিজ গুলো আছে ওগুলো they can pay higher, বেশি পে করতে পারবে। See? So this is your company, and this is what the industry looks like. So see, there is an increasing pattern in the industry, but in your case, it is a decreasing pattern. So that's not a very good situation for a company. Now we'll talk about the equity ratio. So the coverage ratio is over. So we are going to cover only one ratio from the coverage ratio, times interest earned. Okay. So what does this activity ratios show? Activity ratios আপনাকে কি ইন্ডিকেট করে? It indicates the quality of receivables and how successful the firm is in its collection. এটা আপনার কোন activity receivable turnover show করে। Activity ratio আপনাকে মেইনলি কি portray করে? যে আপনার কোম্পানির রিসিভেবল এবং পেয়েবল, also the inventory turnover situation that is being depicted by this activity ratio. So in terms of this receivable turnover, why do you need to know about the receivable turnover? Receivable turnover কখন ক্রিয়েট হয়? যখন when you sell on credit, যখন আপনি অন ক্রেডিট সেল করতেছেন তখন আপনার রিসিভেবল হচ্ছে, because they are not paying you in cash. তারা তো আলটিমেটলি আপনাকে ফার্স্ট ক্যাশ পে করছে না, সো ক্রেডিট দিচ্ছে, তাই? So when I am going to cover this money,
কখন আপনি এটা কভার আপ করবেন, কখন আপনি ইউ গেট ইট ফ্রম দ্য ডেটর থেকে কখন পাচ্ছেন, রাইট? So indicates quality of receivables and how successful the firm is in collections. আপনার receivable quality কেমন, is it a huge amount, short amount? দেখেন যে আমার কারেন্ট অ্যাসেট পোর্শন রিসিভেবল থাকে না, সো রিসিভেবল যত বাড়বে তার মানে আমার কারেন্ট অ্যাসেট তত বাড়বে। Is it a good situation for your company? You cannot say so unless you look at the receivable turnover, যে আপনি কতবার রিসিভেবল পাচ্ছেন, how many times you are going to get the receivable in a year. So in this case, that it's a very simple formula: annual net credit sales divided by receivables. Credit sales, not all the sales. Cash sale থাকতে পারে, but it's not included in this ratio. তাই না? শুধুমাত্র আমরা net credit sales নিয়ে কথা বলবো, because credit only receivable create হয়, cash sale receivable create হয় না. We have already got all the money in it. Okay, so divide by receivables. So আমি যদি এটাকে ডিভাইড করি, it will be 5.61 times. তার মানে হচ্ছে যে আপনি রিসিভেবলস মানে নেট ক্রেডিট সেলস থেকে আপনার রিসিভেবল হচ্ছে 5.6 টাইমস আপনি নেট রিসিভেবল পাচ্ছেন। বছরে 5 বার রিসিভেবল ক্রিয়েট হচ্ছে এবং ইউ আর কালেক্টিং অন দ্য মানি। আপনার রিসিভেবল থেকে বছরে 5.61 টাইমস আপনি সব মানি কভার করে ফেলতেছেন। গেটিং অন দ্য মানি 5.6 টাইমস ইন ইয়ার। তার মানে চিন্তা করেন 2 মাসে একবার আপনার টাকা পাচ্ছেন, 2 মাসে একবার। আপনি ধরেন আজকে সেল করলেন, আপনি 2 মাস পরে টাকা পাচ্ছেন, তাই না? তাই মনে হয় 5.61 ইজ ক্লোজ টু 6। তার মানে বছরে মাস কয়টা? 12টা। তার মানে হাফ, 2 মাস পর পর আপনি 6 টাইম যেহেতু পাচ্ছেন। যদি 12 বার পাচ্ছেন পেতাম, তাহলে আমরা কি বুঝতাম যে না, মাসে একবার করে কভার হচ্ছে অন অ্যান এভারেজ। বাট হিয়ার আই এম গোইং টু or I'm getting money once in 2 months. So is it a favorable situation for your company? Let's see. আচ্ছা, তার আগে আমি আরেকটা জিনিস দেখি যে এটা তো দেখলাম যে বছরে কয়বার কালেক্ট করতেছে, কত দিন পর কালেক্ট করতেছে। এক্স্যাক্টলি আমরা তো জাস্ট অন এন এভারেজ বলেছি যে 6 মাস পর পর 2 মাস পর পর কালেক্ট করতেছে, বাট আলটিমেটলি এটা খাতায় কলমে কত? একেবারে যদি পিন পয়েন্ট ক্যালকুলেশনে যাই, দেন কত? দেন দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট ফর্মুলা ফর দ্যাট ইজ নাম্বার অফ ডেজ ইন ইয়ার ডিভাইডেড বাই রিসিভেবল টার্নওভার। সো নাম্বার অফ ডেজ in year 365 and your receivable turnover is 5.61. So ultimately it will be 65 days. That means after each 65 days you are getting money or cash from your receivables. তার মানে 65 দিন পর পর আমি আজকে যদি সেল করি 65 দিন পর আমি টাকা পাচ্ছি। সো এই 2 মাস কি হচ্ছে? You are running out of cash. আপনার লিকুইডিটি ক্রাইসিস হয়ে যেতে পারে if you are not keeping enough cash balance, right? So what happens in the industry? That in industry আপনার আগে সিচুয়েশন দেখেন, for in your internal comparison in 2001 you were in a good shape. Are you in a good shape or a bad shape? Even I'm in a good shape because no, you are in a bad shape because আগে আপনি 83.6 ধরেন 84 ডেজ পর পর টাকা পেতেন আপনি। 84 ডেজ পর পর এরপরে 71 দিন পর টাকা পাচ্ছেন, এখন 65 ডেজ পর টাকা পাচ্ছেন। You are doing good, you are doing better than earlier years, but according to the industry, yes, you are doing good. So in terms of internal and external comparison, you are doing that because after receivable term agent days term comparison, average collection period. So on an average, you would take 84 days to collect all your receivables. But এখন you need 65 days, but you have to reduce it. Doesn't matter that industry তে 65 আছে, I'm maintaining 65 is good for me. No, আপনি যত এটা কমাতে পারবেন ততই আপনার বিজনেসে ক্যাশিং হবে। Clear? Similarly, we have payable turnover. So indicates the promptness of payment to suppliers by the firm. Supplier আপনি কত তাড়াতাড়ি পে করতেছেন, সাপ্লায়ার কয়বার পে করছেন, that is being assessed by this payable turnover. এইটার প্রতি কারা ইন্টারেস্টেড? Your suppliers. Accounts payable যেভাবে পে হয় তার মানে তারা আপনার কাছে ক্রেডিটে সেল করে, you purchase on credit and then these payables created, right? So they are interested before giving you any raw materials on credit. Raw materials আপনাকে ক্রেডিটে দেওয়ার আগে তারা এটা অ্যাসেস করে যে আপনার আসলে এই যে পেয়েবল টার্নওভারটা কেমন। সো বলেছিলাম না যে your balance sheet is being assessed by many other parties, stakeholders. কারো হতে পারে আপনার এডিশনাল লোন দেওয়ার জন্য, কারো হতে পারে অন ক্রেডিট আপনাকে সাপ্লাই র ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই করার জন্য। ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো ইটস অলসো সিমিলার
to your receivable turnover. The annual credit purchases divided by accounts payable. So annual credit purchase টা কোথায় পাবেন? Annual credit purchase কোথায় পাবেন? Purchase is not directly given. Purchase তো দেয়া থাকে না. So how do you calculate this credit purchase? Imagine all the purchases you made was in credit. For example, কোনো cash purchase করেনি না, সবই আপনি credit purchase করেছেন. But how do you determine this purchase? Purchase তো বল থাকবে না। No, it's not really given, but you need to calculate your purchase. How? Last class একটা formula দেখিয়েছিলাম। First beginning inventory plus purchases or cost of goods manufactured. ওইটা আপনার purchase আপনি যদি এখান থেকে মাইনাস করেন ending inventory দেন আপনি কি পান cost of goods sold তার মানে cost of goods sold এর ফর্মুলা কি যদি আমি এখানে দেখি হবে beginning inventory plus purchase minus ending inventory is equal to COGS. So that means beginning inventory minus COGS minus ending inventory is equal to minus purchase side change করলাম রাইট আচ্ছা সো এখন এই মাইনাস যদি ক্রস আউট করতে হয় তাহলে প্লাস করতে হবে কি কি প্লাস হবে ending inventory plus COGS ও প্লাস হয়ে যাবে minus beginning inventory is equal to purchase. That means ending inventory plus COGS minus beginning inventory is your purchase. So that's how you can calculate the purchase. So we will get the annual credit purchase, but don't worry, I'll give you the purchase figure directly. Okay? But just to let you know. So then, if we divide it by the accounts payable, again like the receivable turnover, you will get 16.5 times. So what does it mean? In a year, you are paying the accounts payable 16.5 times. Okay, clear? Acha. So এটা হলো যে এত বার আপনি পে করছেন, it's a favorable situation for whom? For the supplier. যে ওকে আপনি অন অ্যান এভারেজ তো মাসের মধ্যে মানে এক মাসের কম সময় আপনি পে করতেছেন। So exactly how much time you are taking to pay back the payments? Okay. So over here I am taking 16.5 days to pay. 16.5, not the 16.5 days. In a year, you are paying the payables back in for 16.5 times. বছরে 16.5 times আপনি পে করতেছেন। তাহলে যদি 12 বলতো তাহলে কি বলতাম যে মাসে একবার পে করতেছেন অন এন এভারেজ। সো ওকে, লেটস pinpoint যে কতদিন লাগছে আমার সময়। So again, if you divide the days, number of days in a year divided by the PT, payable turnover, you will get this 22.1 days. So on an average, you are taking 22 days to pay back the payable. So এখন আপনি চিন্তা করেন যে there is a gap, একটা শর্টেজ করতেছে, কিসের শর্টেজ করতেছে? আপনি রিসিভেবল পাচ্ছেন কতদিন পরে? 65 দিন পরে। আর পে করতেছেন কবে? 22 days এর মধ্যে। তার মানে there is a gap of 1 month. Almost কিন্তু দেখেন 1 month এর আপনি বেশি, even higher than that, প্রায় 1.5 মাসের মতো আপনি you are running out of cash. আপনার কাছে কোনো ফান্ড থাকতেছে না। So what do you need to do? You need to really increase this cycle if possible. মানে আমরা স্ট্র্যাটেজি হবে সেটা যদি আমি এটাকে কোনোভাবে 1 মাস পর্যন্ত নিতে পারি এবং ওই সাইকেলটা 2 মাসে যদি নিতে পারি কোনোভাবে 1.5 মাসে নিয়ে আসতে পারি, then 15 days এর একটা গ্যাপ থাকছে। But you have to remember that doing so, the supplier should not be hurt. আপনি যদি এটা 1 মাস করেন মানে 8 days যদি আমি ইনক্রিজ করি, সাপ্লায়াররা যাতে কোনোভাবে হার্ট না হয়, বিকজ যদি হার্ট হয় তাহলে কি করবে আপনাকে অনকেট সেল করা বন্ধ করে দেবে। ক্লিয়ার? Strategically you have to access all your options available, then you have to go for it. Clear? Well,
let's move on to the comparison. So দেখেন এখানে আপনার কি ছিল আগে ছিল 43 days পর আপনি 44 days পর almost 44 days পর পে অফ করতেন, then the cycle has been reduced. কেন? মেবি আপনি দেখেছেন এত দিন যদি আউটস্ট্যান্ডিং থাকে দেন হয়তো সাপ্লায়ার আপনার কাছে র ম্যাটেরিয়ালস দিতে বা কোনো ধরনের ক্লেম এসেছে, so that's why you reduce the cycle and you are even reducing the cycle day by day. So there is a decrease in pair. But over the industry, দেখেন industry না 48 ছিল 46 মেইনটেইন করতেছে, so you need to increase this cycle and take it up to the industry average. It's a win-win situation for you. কারণ আপনার কাছে যে বললেন ক্যাশ ব্যালেন্স হবে, আমার কাছে ক্যাশ থাকবে বেশি, মানে একটা গ্যাপ কম থাকবে, ওকে? সো দেন এটা বলে দিই, is this good? Is this really good? No, not for your company. এটা আপনার কোম্পানির জন্য গুড না। আমাকে এখন কম দিনে পে করতে হচ্ছে, আপনাকে কম দিনে পে করতে হচ্ছে বা টাকা পাচ্ছেন আরো বেশি দিন পরে। সো ইউর মানে একটা সময় আপনি পিওরে you are not having any cash, so you can suffer from liquidity crisis. আপনি বলতে পারেন যে আমার যেহেতু ওই পিরিয়ডে ক্যাশ কম থাকছে, I can take a working capital loan. So what is working capital loan? ওই যে শর্ট টার্ম লোন, যে ডে টু ডে আমার ডেইলি অপারেশন রান করার জন্য আমার যে ফান্ডটা দরকার হয়, that is termed as the working capital, current assets minus current liabilities. So এই অ্যামাউন্টটা যদি আপনার শর্টেজ থাকে, বাট আপনার তো ডেইলি অপারেশন চালাতে হবে, বাট আপনার কাছে ক্যাশ নাই, so what are you going to do? You are going to apply for a working capital loan from a bank. সো যদি এই সাইকেলটা আমি ইনক্রিজ করতে পারি, ওই সাইকেলটা রিডিউস করতে পারি, দেন আমার সময়টা কম থাকতেছে। ধরেন 10 দিন বা 5 দিন কোনোভাবে গেলে চলা যায়, রাইট? বা 10 দিন বা 5 দিন কোনোভাবে ম্যানেজ করা যায়, বাট 1.5 মাস or 1 মাস ম্যানেজ করা যাবে। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য লোন। বাট এই সাইকেলটা যদি আমি বাড়াতে পারি, ওই সাইকেলটা রিডিউস করতে পারি, দেন আমি কোনোভাবে চলতে পারবো। আই ডোন্ট নিড টু টেক এ লোন। সো যদি লোন নেওয়া না লাগে, তাহলে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। ক্লিয়ার? সিম্পল। সো ইন্টারেস্ট কি? এক্সপেন্স। সো আমি এক্সপেন্সটা রিডিউস করতে পারবো। আলটিমেটলি আই ক্যান ম্যাক্সিমাইজ মাই yeah. So another one is the inventory turnover. যে আমার effectiveness টা কত, inventory management এ whether I am efficient or not, that is being determined by this inventory turnover ratio. So it's a very good thing, cost of goods sold divided by inventory. তার মানে ইনভেন্টরিটা কতবার আপনি কস্ট অফ গুডস সোল্ড এ ট্রান্সলেট করতে পারছেন, কতবার আপনি সেলস এ কনভার্ট করতে পারতেছেন, how many times in a year you are converting your inventory into sales. So দেখেন সিএল লিস্টটা কোথায় থাকে? ইনকাম স্টেটমেন্টে। সো ইন দ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট আইটেম ইনভেন্টরি কোথায় থাকে? where do you find the inventory? In the balance sheet. So this is the income statement balance sheet ratio. So in that case you are getting 2.30 times COGS divided by inventory. So what does it mean? It means in a year more or less you are selling once in a half year. Half yearly একবার আপনি সেল করছেন, তার মানে অলমোস্ট 6 মাস একবার করে আপনি সেল করতেছেন। So is it a good sign for your company? No. I should be selling more often than this, right? Otherwise it means তার মানে 6 মাস আপনার মোটামুটি ইনভেন্টরি হয়ে আছে, তাই না? ওই যে স্টক রাখার জন্য চার্জ দিতে হচ্ছে না, ওয়্যার হাউস রেন্ট দিতে হচ্ছে, লাইটিং দিতে হচ্ছে, লাগে ইলেকট্রিসিটি বিল আসছে। হয়তো যদি আপনার কোনো ফর এক্সাম্পল যদি কোনো ফ্রোজেন ফুড হয়ে থাকে, তার মানে কি আপনার ফ্রিজিং করতে হচ্ছে, তার মানে cost is rising. So if you can reduce the cycle, it will be beneficial or profitable for your company. So again, like what is the standard? Reducing, not a good sign for you, okay? But in terms of the industry, in terms of industry, reducing, but still they are in a better shape. তারা এখনো বছরে প্রায় 3.5% করছে। আচ্ছা, I can easily calculate inventory turnover, আমরা ক্যালকুলেট করেছি, রাইট? রিসিভেবল টার্নওভার ক্যালকুলেট করেছি, অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড ক্যালকুলেট করেছি। even similarly we can go for the calculation যে কতদিন পর পর আমার inventory is being converted into sales. How? 365 divided by 2.30. Calculate করুন তো, calculate করুন তো। Simple. 365 divided by 2.30.
Sir, 158.69. 158.69. That means 159. So you are selling your inventories or your products after each 159 days. বছরে তার মানে বছরে twice মানে 2.3 days আমি আমার জিনিস বিক্রি করতে পারি। বিক্রি করছে যে ইনভেন্টরি আছে তার মানে ইনভেন্টরিতে কি রাখে your products তাই না products থাকে so মানে does this look good to you No. at all so I would be alarmed if this was in my company right কিন্তু স্যার যদি গাড়ি টাড়ি এরকম যদি বিজনেস হয় সেক্ষেত্রে তো গাড়ির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার কাজ করে গাড়িতে কিন্তু আপনার শোরুম করবে শোরুমে গাড়ি খুব কম থাকে শোরুমে যে গাড়িগুলো থাকে ওগুলো থাকে শুধুমাত্র ডিসপ্লে বাট মেইনলি গাড়িগুলো থাকে পোর্টে থাকে আপনি যখন অর্ডার করেন প্রি বুক করেন দেন দে ব্রিং ইট ফ্রম দ্য পোর্ট সেল ইট টু ইউ ওখানে কিন্তু সব পোর্টে থাকে ওরা কিন্তু পোর্ট থেকে রিলিজ করে না ট্যাক্স পে করে বিকজ আপনি আগে কনফার্ম করেন দেন কিছু গাড়ি থাকে বিকজ কিছু গাড়ি যদি একেবারে শোরুমে না থাকে দেন আপনি কিভাবে জানবেন যে এটা কার শোরুম জাস্ট একটা ব্যানার লাগায় রাখলে ভিতরে কোনো কার নেই সো এটা হচ্ছে কথা কিছু আইটেম হতে পারে ফর এক্সাম্পল যে আলটিমেটলি পাওয়ার সলিউশন যে বড় বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ওদেরকে আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই লাগে ওরা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের উপরে ডিপেন্ড করে না আলাদা আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই লাগে সো ইন দ্যাট কেস দ্যাটস এ lot of investment so actually they will be এরকম হতে পারে so these products are not frequently sold এই প্রোডাক্টগুলো frequently sell হয় না but it's rare এরকম কয়টা ইন্ডাস্ট্রি আছে এরকম কয়টা কোম্পানি আছে and your company is not that of a company so আমাদের ধরতে হবে এই কোম্পানি হচ্ছে নরমাল মার্কার্স প্ল্যান so in that case এটা যদি 6 মাসে যখন মার্কার্স করতে না পারেন দেন মার্কারের ইনকের অবস্থায় তখন এটা তো ভ্যানিশ হয়ে যাবে তাই না so what I'm trying to say that you need to improve your situation in our office then I was very poor inventory turnover ratio very poor খালি poor না so another efficiency ratio that indicates the overall effectiveness of the firm in utilizing its assets to generate sales that means utilizing your assets how much sales you are generating over the years বছরে আপনি আপনার যে টোটাল অ্যাসেট আছে ল্যান্ড আছে বিল্ডিং আছে তাই না মেশিনারিজ আছে এইগুলো ইউটিলাইজ করে আপনি সেলস কতটুকু সেলস জেনারেট করতেছেন সো ইন আওয়ার কাছে নেট সেলস ওয়্যার উই গেট দ্য নেট সেলস ইন দ্য income statement but total asset in the balance sheet so this is also an income statement balance sheet ratio so utilizing this ratio you can get 1.02 just once মানে একবার শুধুমাত্র আপনি যতটুকু আছে মানে টোটাল অ্যাসেট ইউটিলাইজ করে নেট সেলসে কনভার্ট করতে পারতেছেন আর সো ইজ ইট অ্যান এফিশিয়েন্সি ফর ইউ দেখি কি আপনার এফিশিয়েন্ট মনে হচ্ছে weak it's a weak though it is in line with the industry to some extent but it is not a very impressive ratio for you এটা নিয়ে আপনি যদি ইন্ডাস্ট্রির সাথে আপনি ক্লোজ ফিটে আছেন though it has increased and then it has decreased but it's still আপনার মনে হচ্ছে just 0.01 তো কমেছে বেশি না no it's not a favorable situation for you at least আপনার আরো ইমপ্রুভ করতে হবে সিচুয়েশন তাই না কিছু মানে কিছু রেশিওর ক্ষেত্রে আপনার ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকালে হবে না ইন্ডাস্ট্রিতে এই অ্যাভারেজ রেশিও করছে সো মাই গোল ইজ টু গো ফর 1.17 নো your goal is to go further than the industry আপনি ইন্ডাস্ট্রি কম্পেয়ার করতেছেন বাট ইন্ডাস্ট্রিকে আপনার বিট করতে হবে দ্যাট ইজ your ultimate target with the industry okay so coverage ratio is done activity ratio is done right so these are final ratio and that is the profitability ratio তাই না business means profit profitability যদি না হয় এত efficiency আমি কি করব আমার coverage ratio খুব ফাইন activity ratio is very efficient in managing those ratios but profitability ratio low so that means there is a problem with your company but we need to assess the profitability কিভাবে whether it is doing good or bad so who is interested in your profitability ratio again many parties যারা আপনাকে ডেট দিতে ইন্টারেস্টেড তারাও
মানে আপনি এইটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট যারা শেয়ার হোল্ডার্স আছে তারাও ইভেন দ্য ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ ওয়েল বিকজ যদি প্রফিটেবল না হয় স্যালারি কিভাবে দিবে রাইট ফার্দার এক্সপ্যানশন কিভাবে হবে শেয়ার হোল্ডার উইল নট বি ইন্টারেস্টেড ইন ইনভেস্টিং ইন ইউর কোম্পানি এনিমোর রাইট সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য gross profit margin so this is very basic gross profit divided by net sales so gross profit কিভাবে পাই sales minus cost of COGS right so easily I can go for the gross calculation of gross profit margin so it is 0.277 that means it is 27.7% ঠিক আছে so net sales টা মানে এইটার মানে কি বলছে গ্রস প্রফিট আর নেট সেলস এর কত করছে আপনি যে নেট সেলস করেন 27.7% হচ্ছে আপনি প্রফিট করেন গ্রস প্রফিট রাইট সো কম্পেয়ারিং উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রি अगेन ইউর লাইন লো আপনি দেখেন কম দেখেন আপনার ক্ষেত্রে এটা ইট হ্যাজ ডিক্রিজড এটা কিন্তু কমেছে এন্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে অপোজিট আপনার কমেছে আর ইন্ডাস্ট্রিতে বেড়েছে and you are not in the industry from any point. So your goal is to maximize this gross profit margin, right? So দেখেন ট্রেন্ড দেখেন আপনার কোম্পানির ট্রেন্ড কি আপনার কোম্পানির ট্রেন্ড কি নিচে কমছে বাট ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ড কি yes it is increasing it is increasing pattern আর আপনি going down so definitely there is a problem in your company okay? So ultimately কি প্রবলেম হতে পারে keep thinking এটা নিয়ে আমরা একবার লাস্টে কথা বলবো ওকে আচ্ছা দেন again the net profit margin টা কিভাবে ক্যালকুলেট করে net profit after tax তার মানে net profit after tax or earnings after EAT earnings after tax তাই না যেটা আমরা বলে দিলাম it is after tax item EAT or net profit after tax অথবা net income after tax so divided by net sales তার মানে net আমি যে সেল করেছি তার কত পার্সেন্ট হচ্ছে আমার নেট প্রফিট হচ্ছে কত পার্সেন্ট অঙ্কুপাই করে সো দেখেন 41% ওকে I think it's a pretty good amount let's see what happens in the external comparison sorry it's not 41% I'm sorry it's 4.1% right so what's the situation it's a drastic situation for you because in terms of internal comparison 2001 এ আপনি 9% net profit ছিল excuse me 2002 তে 5% 2003 তে 4% অনেক নিচে নেমে গেছে but in terms of the industry it went up this is going up they have been better there is your competitor firm or your rival in, companies they have been great in comparison to you right so they had 7.6% or 7.5% on an average net profit margin but 2002 তে increase 2003 তে increasing 0.1% হলো বেড়েছে but আপনার কমেছে 0.8% right see yours increasing and they are making a stable or even increasing pattern so another one is the return on investment or ROA return on asset return on asset so how do you calculate this net income or net profit after tax divided by total asset so if I go for the calculation it's again 4.2% right 0.042 that means 4.2% earlier it was 27.7% and in terms of return on investment or return on asset তার মানে কি it is also indicating the profitability of the asset of the firm asset ইউটিলাইজ করে আপনি কতটুকু প্রফিট জেনারেট করতে পারছেন আরডিআর কিন্তু আপনি মিক্স আপ করে না সেলসের সাথে এবারে কিন্তু এফিশিয়েন্সি রেশিওতে আপনি টোটাল অ্যাসেট ইউটিলাইজ করে কতটুকু সেলস জেনারেট করেছেন আর এখানে আমি বলছি যে টোটাল অ্যাসেটের ইউটিলাইজ করে আমি কতটুকু প্রফিট জেনারেট করতে পারছি so it's 4.2% so let's see what happens in the industry and internal comparison again it's a devastating situation for you you're lying low in all the profitability cases তাই না দেখেন ইন্ডাস্ট্রিতে কমেছে বাট নট অ্যাকর্ডিং টু হোয়াট ইউ আর গেটিং হিয়ার আপনার যতটা কমেছে তত কমে না 10.8 থেকে 9.1 এসছে and even they have performed better
তাই না, বেটার পারফর্ম করেছে, বাট ইন টার্মস অফ ইউ আপনার তারা কমেছে, মানে কমছে। সো দেয়ার ইজ সার্টেন প্রবলেমস উইথ ইওর কোম্পানি, কিপ অ্যানালাইজিং এটা কি হতে পারে, আই আস্ক ইউ এট দ্য এন্ড। সো আরেকটা আছে কি, এটা তো গেল আপনার কোম্পানি। সো শেয়ার হোল্ডাররা কোনটায় ইন্টারেস্টেড, আর ও কি, মানে শেয়ার হোল্ডাররা তাদের ইকুইটির এগেইনস্টে কতটুকু রিটার্ন পাচ্ছে। সো ইজ ভেরি সিম্পল, জাস্ট রিপ্লেস দিস SHE, she, shareholders equity, net income after tax divided by shareholders equity. So it's 8%. 0.08. 0.08, that means 8%, right? So again, it's a income statement balance sheet ratio, right? Because net profit after tax is the income statement, and the shareholders equity is being found in the balance sheet, right? So see, আপনার কোম্পানিতে যে শেয়ার হোল্ডার আছে তাদের রিটার্ন কমতেছে ডিভাইডেড, কমতেছে, আর অপোজিট কি হচ্ছে, ওদেরটাও কমতিছে বাট অতটা না। হ্যাঁ, বাট দে আর স্টিল দে আর বিটিং ইউ, স্টিল কিন্তু আপনাকে বিট করতেছে। And 17.9, 18%, and you have only 8%, 10% gap. So why would shareholders invest in your company and not in the other companies in the industry? So আপনার কি হবে, এটা আরো কমবে, কেন, শেয়ার হোল্ডাররা তাদের ইনভেস্টমেন্ট আস্তে আস্তে ছেড়ে দিবে আপনার কোম্পানি থেকে। সো এট এ পয়েন্ট যখন তারা সবাই সেল করা শুরু করবে, বিকজ লুকিং এট ইওর প্রফিটেবিলিটি আর রিটার্ন অন ইকুইটি, যখন তারা দেখবে সবাই একসাথে সেল করা শুরু করে, your share price will go down, right? So how can you maximize the shareholders wealth with this poor ratio return on equity? Clear? So see, industry কমছে বাড়ছে, কমে কিন্তু আবার বাড়ছে, but in your case it's being on the way. So এবার আপনারা can you now define যে আসলে আমার প্রবলেম কোথায় হচ্ছে? So inventory. Exactly, the problem lies in the inventory. দেখেন সব দিকেই কিন্তু ইনভেন্টরির জন্য আমার কস্ট বাড়ছে, প্রফিটেবিলিটি কমছে, এফিশিয়েন্সি কমে যাচ্ছে, রাইট? অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তাড়াতাড়ি পে করতে হচ্ছে, বাট রিসিভেবল অনেক পরে পাচ্ছি। সো দেয়ার সার্টেনলি প্রবলেম উইথ ইওর ইনভেন্টরি, ইউ আর নট এফিশিয়েন্ট ইন ম্যানেজিং ইওর ইনভেন্টরি। সো আমার কি করতে হবে, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের জন্য আই হ্যাভ টু গো ফর সাম এফিশিয়েন্ট প্রসিডিউরস। কি হতে পারে, তাড়াতাড়ি টার্নওভার করার জন্য আমার হয়তো প্রাইস রিভাইজ করতে হতে পারে, তাই আমি যেখান থেকে পারচেজ করতেছি, প্রকিউর করতেছি র ম্যাটেরিয়াল, সাপ্লায়ারের সাথে আবার একটা নেগোসিয়েশনে যেতে হতে পারে। সাপ্লায়ার যারা আপনার কাছে টাকা নিয়ে যাচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল 22 দিনের মাথায়, তাদেরকে আরো হোল্ড করতে হবে, তাদেরকে এক্সটেন্ড করে তাদেরকে আরেকটু আপনার কনভিন্স করে 30 ডেজ পর্যন্ত নিতে হবে। যারা রিসিভ আপনার টাকা পরে দিচ্ছে 65 ডেজ পরে দিচ্ছে, তাদেরকে কনভিন্স করে আরো সামনে নিয়ে আসতে হবে, তাই না, রিডিউস করতে হবে সাইকেল। So there is also operating efficiency, operating cycle and cash cycle. So এই দুটো দিয়েও আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে আসলে আমার কোম্পানির বর্তমান সিচুয়েশনটা কি, অপারেটিং সাইকেল আর ক্যাশ সাইকেল। এটা হচ্ছে আপনার অপারেটিং সাইকেল, রিসিভেবল টার্নওভার ইন ডেজ এন্ড ইনভেন্টরি টার্নওভার ইন ডেজ। এন্ড এখন যদি আপনি অপারেটিং সাইকেল থেকে পেয়েবল টার্নওভার ইন ডেজ মাইনাস করেন, ওইটা হচ্ছে আপনার ক্যাশ সাইকেল। উইল গো ফর দা ডিটেইল প্রবলেম সলভিং অফ দিস। সো আমি এইটা দ্বারা বুঝতে পারবো যে ক্যাশ সাইকেল কত দিন পর আমাদের ক্যাশ থাকতেছে, কোন পিরিয়ডে আমাদের ক্যাশ থাকতেছে না। So either way, you don't put your liquidity, whether you are liquid enough or you are suffering from the liquidity crisis. Clear?
কমন সাইজ অ্যানালাইসিস। আমরা তো কি করেছি এর আগে ইন্টারনাল কম্পারিজন করেছি, এক্সটার্নাল কম্পারিজন করেছি। কিভাবে করেছি? এক বছরে আর এক বছরে কিভাবে কতটুকু ইনক্রিজ হয়েছে। সো এইখানে কমন সাইজ অ্যানালাইজ মানে কি? কমন সাইজ তার মানে সাইজটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট হবে। কিভাবে এটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে নেওয়া যায়? ধরেন আমি প্রতি বছরে টোটাল অ্যাসেটকে যদি আমি 100 ধরি, দেন টোটাল অ্যাসেটের সাথে সবগুলো আমার যদি কম্পেয়ার করি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কমন সাইজ অ্যানালাইসিস। সো দেখেন 2001 এটা কি 100%। সো 100% মধ্যে আপনার ক্যাশ কত পার্সেন্ট? 12.10। কিভাবে ক্যালকুলেট করেছি? 148 ডিভাইড বাই 148 ডিভাইড বাই 1 2 2 3। সো কত এসছে এটা? 12.10%. So আপনার টোটাল অ্যাসেট, আউট অফ ইওর টোটাল অ্যাসেট, হাউ মাচ ক্যাশ you have? 12.10%. Accounts receivable দেখেন 23.14%. Inventory 26.33%. So প্রবলেমটা কোথায়? এই যে প্রবলেমটা lies here. কেন? দেখেন আমাদের ইনভেন্টরিও নাই আর এখানে অ্যাকাউন্টস গুলো distributed. So you are not getting enough cash of the deposits. Also from the inventory of turnover করতে পারছি না। Okay, so এই similarly এভাবে আমরা করতে পারি। আবার যদি আপনি 2002 এ যান, 2002 এর টোটাল অ্যাসেটে যদি আপনি 100% ধরেন, according to that আপনার সিচুয়েশন কি দেখেন? এখান থেকে ইনভেন্টরিতে প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে। দেখেন ইনভেন্টরি বাড়ছে, so that means there is a problem with your inventory. So রিসিভেবল ক্ষেত্রে আমরা কি ছিল? আগে 82 ডেজ পর পর পেতাম, বাট আলটিমেটলি লাস্টে গিয়ে আমি 65 ডেজ পর পর রিসিভেবল থেকে টাকা পাচ্ছি। দেখেন, so you can easily report that situation from seeing the common size analysis. Okay? So this is one of the tools for you to analyze the financial statement. শুধুমাত্র রেশিও অ্যানালাইসিস করে সবসময় যে সবকিছু দেখতে হবে না, it also tells me the true story. মানে রেশিও অ্যানালাইসিসও করতে পারি, এটাও করতে পারি, দুইটাই করতে পারি। সবই করতে হবে। ওকে, these are the tools. So total liability ও সেম থিং। ইনকাম স্টেটমেন্টও এভাবে। ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা কি করেছি? ইনকাম স্টেটমেন্টে পুরোটা আপনারা কম্পেয়ার করতে হবে। সেলস কে হচ্ছে 100% করতে হবে। এখন একটু সেলস এর কত পার্সেন্ট কি আছে দেখেন। এখানে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার গ্রস প্রফিট হচ্ছে এটা ইএটি। গ্রস প্রফিট কোনটা স্যার? গ্রস প্রফিট সেলস মাইনাস সিওজিএস। সো এটা যদি আপনি 100% ধরেন নেট সেলস এর, তার মানে আপনার ইএটি কত? নেট প্রফিট কত? 9.1%। এটা অলরেডি ক্যালকুলেটেড। দেখেন লাস্টে এসে 4.1% এ চলে আসে। সেই সো আরেকটা হচ্ছে ইন্ডেক্স অ্যানালাইসিস। কমন সাইজ অ্যানালাইসিস কি দেখলাম? যে টোটাল অ্যাসেট কে টোটাল লায়াবিলিটিস কে আমরা 100% ধরে দুইটার কম্পারিজন এক্সপ্রেস করি। বাট এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডেক্স অ্যানালাইসিস। তার মানে কি একটা ইয়ারকে আমরা বেস ইয়ার ধরব, একটা বছরকে বেস ইয়ার ধরব। দেখেন এখানে 2001 কে বেস ইয়ার ধরেছে, and they have calculated the items accordingly. Accordingly calculate করেছে। দেখেন তো 148 divided by 100 divided by 148 কত হয়? দেখেন তো So 1.48. sorry 1.48. no 100 divided by 148 So 0.67. multiplied by 100 Yes, sir. multiplied by 100 67.6%. 67.56. or 6%, right? So দেখেন এটা হচ্ছে কি আমি ক্যাশকে 2001 কে বেস ইয়ার ধরেছি, দেন 60%। সো বেস ইয়ার তুলনায় কি অবস্থা? যদি এটা বেড়ে যায় তো ধরেন যদি এটা 200 হতো তাহলে কত ডিভাইড করতে? 200 ডিভাইড বাই 148 তাহলে পার্সেন্টেজ কত আসবে? Sir, 135. 135%। তার মানে আপনার আগের বছর ছিল 100%, 135%, তার মানে 30% ইনক্রিজ হয়েছে। বাট এখানে কি হয়েছে? 35% তো লুজ হয়েছে। দেখেন 114 থেকে ক্যাশ কমে 100 হচ্ছে, 90 হয়েছে। বাট ইন টার্মস অফ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দেখেন কত পরিমাণ বেড়েছে। ইন টার্মস অফ ইনভেন্টরি দেখেন কত পরিমাণ বেড়েছে। সো দিস টু রিপোর্টস the potential problems that is going on with your company. Yeah, so seeing this index analysis, you can also identify problems. Yeah, so this is just to show you. You don't have to go for this index. So now the DuPont analysis. DuPont analysis. Have you ever heard of the term?
DuPont, a company name, they have invented or discovered this formula. To calculate the efficiency of many other segments in your return on asset and return on equity. DuPont analysis. So, এটা দুইটা রেশিওর উপরে করা হয়। ফার্স্ট ওয়ান উইল গো ফর ROA। ROA মানে কি? Return on assets. Return on asset. So what does this return on asset actually mean? Formula কি? Net income or net profit after tax or net income after tax divided by total asset. So it is one sort of efficiency, right? Now, utilizing your total asset, how much profit or net income after tax you are generating. Clear? So DuPont analysis কি করেছে? এই রেশিওটাকে in two components divided. Two components কে ভাগ করেছে। Net income divided by sales. এই রেশিওটার নাম কি? Net income divided by sales. Net profit margin. Right? Net income divided by sales multiplied by sales divided by total asset. এটা কি? Total asset turnover ratio. Asset turnover ratio, right? Total asset turnover. So এই রেশিওটা দেখে আপনি কি বুঝতে পারতেছেন যে আপনার টোটাল রিটার্ন অন অ্যাসেট কত? অ্যাসেটের এগেইনস্টে আপনি কতটুকু রিটার্ন পাচ্ছেন? বাট হিয়ার ইউ ক্যানট আইডেন্টিফাই দ্য এফিশিয়েন্সি। আপনার বোঝা যাচ্ছে না যে এটা কমছে না বাড়ছে, কি জন্য কমছে বা বাড়ছে। সো লুকিং এট দিস নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই সেলস, তাহলে নেট প্রফিট মার্জিন। ফর এক্সাম্পল আপনি বলেন যে আপনার নেট ইনকাম বাই সেলস হচ্ছে 2 আর টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার কত? ধরেন 10। সো আলটিমেটলি আপনার আরওআই কত? 20%। বাট সিইং দিস 20% ফ্রম নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট, ক্যান ইউ রিয়েলি আইডেন্টিফাই আসলে কোনটা কত, আমার নেট প্রফিট কত বা অ্যাসেট এফিশিয়েন্সি কত? You are not being able to identify, but এখানে দেখেন আমি ইজিলি বুঝতে পারতেছি যে আমার নেট প্রফিট মার্জিন only 2%, only 2%. So that means এখানে একটা পটেনশিয়াল প্রবলেম হচ্ছে কোথায়? যে আমার প্রফিটে। তাই আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল আরেকটা কোম্পানির কথা আপনি চিন্তা করেন যার নেট প্রফিট মার্জিন হচ্ছে 10 আর টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার হচ্ছে কত? 2। সো কত হয়? 20%। বাট আপনি যদি রিটার্ন অন অ্যাসেট ক্যালকুলেট করেন এটাও 20%, রিটার্ন অন অ্যাসেট ক্যালকুলেট করেন এটাও 20%। সো তার মানে দুটো কোম্পানি কি সেম ওয়েতে পারফর্ম করছে? নো, নট ইন এ মিলিয়ন ইয়ার্স। They are performing differently unless you go for that DuPont analysis you cannot identify it. So DuPont analysis কি করেছে? সেগ্রিগেট করেছে ROA এবং ROE কে। So to give you a holistic view of the financial performance of your company, to what to work on, those have been কাজ করবেন to improve your situation. Clear? So এটা গেল হচ্ছে আপনার ROA. So the other one is ROE. ROE. ROE মানে কি? Return on equity. So what is the formula? One shareholders equity and divided by is the opposite. Net income after tax divided by SHE, shareholders equity. For example, this is 30%. For company A, for company B is again 30%. So can you comment দুইটা company same way they perform করছে, right? So seeing these numbers you can say yes they are performing the same way, তাই না? Unless we go for the segregated analysis. We DuPont analysis না করলে আমরা বুঝতে পারবো না। So again এটাকে যদি আমি DuPont analysis এ কনভার্ট করি then net income divided by again sales. So এটা কি আমার net profit margin multiplied by sales divided by total asset turnover.
তাই না? সরি, টোটাল অ্যাসেট। সো দিস ইজ টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার। হয়ে গেল? হয়ে গেল? হয়ে গেল? সো আপনি যদি সেলস এন্ড সেলস কাটাকাটি করেন নেট ইনকাম ডিভাইডেড টোটাল অ্যাসেট, সো দ্যাট মিন্স আর ওই ফর্মুলা হয়ে গেল। হ্যাঁ ROE এখনো হয় নাই, সো দ্যাট মিন্স টোটাল অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই SHC। সো আপনি সেলস সেলস কাটাকাটি করেন, এই সেলস সেলস কাটাকাটি করে নেট ইনকাম ডিভাইড টোটাল অ্যাসেট, আর টোটাল অ্যাসেট কাটাকাটি করলে নেট ইনকাম ডিভাইড বাই শেয়ারহোল্ডারস ইকুইটি, এই মাদার ফর্মুলায় চলে যাচ্ছে, রাইট? সো এটাকে বলা হয় ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। সো ফর এক্সাম্পল, আমি কোম্পানি এ এর ক্ষেত্রে চিন্তা করি, ধরেন আমার নেট প্রফিট 3%, asset efficiency 10%, equity multiplier 1, that is 1, okay? এটা হচ্ছে আপনার এ এর ক্ষেত্রে। বি এর ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি, ফর এক্সাম্পল ধরেন এটা হচ্ছে 5%, এইটা হচ্ছে 6%, আর এটা ধরি আমি 3%, এইটা হচ্ছে টাইমস 2, কত হয়? সো দুইটাই আপনার 30% দেখেন, 3% into 10%, 30 multiplied by 1, 30%, 5 times 3%, 15 times 2, 30%, দুইটাই 30%. So seeing this 30%, can you actually comprehend the financial situation of this company? No. But আপনি যদি এখানে কম্পেয়ার করেন দেখেন B কিন্তু এর চেয়ে একটু better in terms of net profit margin. But in case of asset utilization, B is lying low, A is doing better, and equity multiplier ক্ষেত্রে B is doing better. doing good. So এইটা হচ্ছে, এই জন্য এটাকে বলে this is a holistic view to identify. So rather going for only the ROE and ROA, we go for the DuPont analysis to better understand the financial situation of my company.